Answers from Bhagavad Gita, chapter 2, Sankhya Yoga, verse 56. Dukheshu anudvignamana sukheshu vigadaspruha vidaraga bhaya krodha സ്ഥിതധീർ മുനിരുച്യതേ. സ്ഥിതപ്രജ്ഞനെ ദുഃഖമോ സുഖമോ സ്നേഹമോ ഭയമോ ദേഷ്യമോ സ്പർശിക്കുന്നില്ല. ഇവയ്ക്കെല്ലാം അപ്പുറമാണ് യഥാർത്ഥ അർത്ഥം എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞയാളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. ആഗ്രഹങ്ങൾ നേടുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സുഖം താൽക്കാലികമാണ്. അവ നേടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മെ ദേഷ്യത്തിലേക്കും അക്ഷമയിലേക്കും നിരാശയിലേക്കും അസൂയയിലേക്കും പ്രതികാരത്തിലേക്കും കുറ്റബോധത്തിലേക്കുമൊക്കെ നയിക്കാം. ഇവ നിരവധിയായ കർമ്മബന്ധങ്ങൾക്ക് കാരണമായി വരികയും കണക്കുകൾ തീർക്കാനായി എണ്ണമറ്റ പുനർജന്മങ്ങളിലേക്ക് നാം പോകേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്നു. A person with a neutral mindset will not be affected by too much love or excessive fear or excessive anger or excessive sorrow. He knows that the real meaning is beyond all these emotions. And we always have to face too many troubles while realizing a goal or trying to fulfill a long-standing desire. And the troubles that we face while we try to realize our desires may lead us to anger, impatience, despair, jealousy, revenge, or even guilt. And all these emotions will create too many accounts to be settled, which are called karma bandha in Indian spirituality. And to settle these accounts, we need to go into too many incarnations in the future. Verse 257. Ya sarvatranabhisneha tattat prapya shubhashubham നാഭിനന്ദതി നദ്വേഷ്ടി തസ്യ പ്രജ്ഞ പ്രതിഷ്ഠിത. ഒരു കാര്യത്തിലും പ്രത്യേക ഇഷ്ടമോ അനിഷ്ടമോ ഇല്ലാത്തയാളും എന്ത് സംഭവിച്ചാലും സന്തോഷമോ വിഷമമോ ഇല്ലാത്തയാളുമാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ അഥവാ ബുദ്ധി ഉറച്ചയാൾ. മനുഷ്യൻ യുക്തിയേക്കാൾ ഉപരി വൈകാരികമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു. വൈകാരികമായ തീരുമാനങ്ങൾ പിന്നീട് യുക്തി കൊണ്ട് സാധൂകരിക്കാൻ മനുഷ്യന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളൊരു കഴിവുണ്ട്. വൈകാരികത തൊട്ടു തീണ്ടാത്ത മനസ്സും ബുദ്ധിയുമാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞനുള്ളത്. അവിടെ നിന്നും മുക്തിയിലേക്ക് അധികം ദൂരമില്ല. സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ or a person who has a neutral mindset does not have too much like or too much dislike towards anything or whatever happens. This is something which is very difficult for an ordinary human being, to be neutral towards anything that happens to us without too much like or without feeling too much dislike. Normally, a human being makes emotional decisions. Even though he claims that he makes logical decision, actually he makes emotional decisions. Emotion plays the vital role in each of his decisions. And later he tries to justify those emotional decisions with logic. And then he claims that whatever decisions he has made is purely logical, but actually those decisions were emotional decisions. And a person with neutral mindset is not affected by this emotionality. And from that point, the distance to enlightenment or Mukthi or Moksha is too short. Verse 258. Yada samharate chayam കൂർമോഗ്നാനീവ സർവശ ഇന്ദ്രിയാണീന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യ തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. നമ്മുടെ ചിന്ത ഒരു കർമ്മമാണ്. കാരണം
ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള കോശങ്ങൾ അഥവാ സെൽസ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, പ്രയത്നിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ചിന്ത ഉൾപ്പെടെയുള്ള സകല കർമ്മങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാന കാരണം പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ പുറം ലോകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന അറിവുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന പ്രകോപനങ്ങളും പ്രതിക്രിയകളും വികാരങ്ങളും ആണ്. ആമ ഇടയ്ക്ക് തലയും കൈകാലുകളും പുറന്തോടിനുള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്ന പോലെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ അടക്കുന്നു അഥവാ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ വരുന്ന സകല ചോദനകളും അവഗണിക്കുന്നു. അഥവാ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് അത് സാധ്യമല്ല. Our thought is actually a karma or an action. It needs the work of too many millions of our neurons and synapses in our brain. So it is a karma. Each thinking actually is a karma. And whatever emotions that we feel, like the provocations, the reactive tendencies and the emotional responses, these are all the results of the thoughts that happen consequent to the signals or inputs that our five senses take in. Our five senses are our ears, our eyes, our nose, our tongue, and our skin. And these five senses bring an awful lot of signals and inputs into our mind which create thoughts, and these thoughts are accompanied by the emotions. Just like the tortoise withdraw his legs, his hands, and his head inside his shell. A person with a neutral mindset can withdraw his senses, these five senses, or he can control these five senses. And it is something which ordinary human being cannot do. Which ultimately means that a person with a neutral mindset can control his senses, and thus he can control his thoughts, or he can control his emotions. Verse 259. Vishaya vinivartande niraharasya dehina rasavarjam rasopyasya param drishtva nivartade. മനസ്സിൻ്റെ ആഹാരമായിട്ടാണ് ഇന്ദ്രിയ ചോദനകളെ കാണുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നൽസ്, അവയാണ് ഒരാളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ആഹാരം. ഈ ആഹാരം ഉപേക്ഷിച്ചാലും ചില കാര്യങ്ങളോടും വ്യക്തികളോടുമുള്ള പ്രതിപത്തി അഥവാ വാസന മനസ്സിൽ നിലനിൽക്കും. അതാണ് കർമ്മബന്ധങ്ങൾ. ചില വ്യക്തികളോടും ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങളോടുമുള്ള നമ്മുടെ വളരെ വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ഒരടുപ്പം. മുക്തിയോടെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞന് ഈ വെല്ലുവിളിയും ഇല്ലാതാകുന്നു. അഥവാ ഈ വെല്ലുവിളി സ്വാഭാവികമായി നമ്മെ വിട്ടുപോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ്, സഹജമായി നമ്മെ വിട്ടുപോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ്, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഒരു ബലം പ്രയോഗിക്കാതെ ഇവ നമ്മെ വിട്ടുപോകുമ്പോഴാണ്, ഈ പ്രത്യേക വാസനകൾ വിട്ടുപോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മുക്തി അഥവാ മോക്ഷം അഥവാ ബോധോദയത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. The signals from the five senses are regarded as the food for our mind. And even if we abandon this food, our special affinity towards certain things and certain persons will exist. They will prevail. Even if we can win over these signals from our five senses. And it is only after abandoning this special affinity towards people or things, which is called vasana, that we can gain enlightenment or mukti or moksha. Verse 260. Yada tuhya vigaundeya purushasya vipaschida indriyani pramadhini harandi prasabham mana. Hey Arjuna,
ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വിവേകിയായ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിനെ പോലും അത്യധികമായ ലൗകിക വിഷയാസക്തിയുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പലപ്പോഴും വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വന്തമായി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നില്ല, അഥവാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയാസക്തി ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വന്തമായി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാഗം അഥവാ മനസ്സിൻ്റെ ഭാഗം നിയന്ത്രിക്കാൻ അത്യധികം വിഷമമാണ് എന്നായിരിക്കണം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബാഹ്യവിഷയങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത്തരം വിഷയങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ വേണ്ട പോലെ ചിന്തിക്കാതെയോ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് നടപ്പാക്കുകയോ നടപ്പാക്കാതിരിക്കുകയോ ആണ് നാം ചെയ്യുന്നത്. Hey Arjuna, we know that these inputs from our five senses will influence our daily activities, and most of us are involved in worldly affairs, and we have too much affinity to enjoy this worldly life, and whatever that comes through our five senses are normally treated as good food for us, for our minds to enjoy, or to try to enjoy the pleasures of the materialistic world external to our mind. And we know, when we say all these things, we know that the five senses are not creating any decisions, or they are not too much inclined to enjoy the materialistic pleasures. It is our mind, or it is a part of our brain that thinks. This part is the place where all this enjoyment takes place, this enjoyments that come from the worldly pleasures or the materialistic pleasures. So it is our mind which has this great affinity towards worldly pleasures, and whatever comes through our five senses should not be allowed to trouble our mind, or to capture our mind, or to upset our mind, so that this neutral mindset is disrupted. So we have to keep this neutral mindset for progress in our spiritual life, and that is the only way we can go nearer and nearer to enlightenment, or Mukthi, or Moksha.